Sini buba gerani mekeng Awo tak belai situ Sini buba gerani imam Ini mekang situ Sini buba gerani mekeng Awo tak belai situ Sini buba gerani imam Ini mekang situ Sini buba gerani mekeng Buba gera ayo lokeng Buba gera ayo lokeng Beda di balen maro nai Beda di balen maro nai Ayo ke coba jole nai Ayo ke coba jole nai Di berasa ayo lokeng Di berasa ayo lokeng Sini matai no maro nai Sini matai no maro nai Ayo ke coba jole nai Sini buba gerani imam Ini mekang situ Cuma halai janai ro Dakti lo komo rui kang Cuma thalai janai ro Dofani serang menang Sini buba gerani mekeng Buba gera ayo lokeng Buba gera ayo lokeng Beda di balen maro nai Beda di balen maro nai Ayo ke coba jole nai Ayo ke coba jole nai Di berasa ayo lokeng Di berasa ayo lokeng Sini matai no maro nai Sini matai no maro nai Ayo ke coba jole nai Sini buba gerani imam Ini mekang situ Sini buba gerani mekeng Joining program ain loge ang Choron Jeria ex executive member TTIDC 2000 meeting kain loge pray approximately 200 above I think asu ain loge join ka বিভিন্ন আদা সিপিআইএম নিতো
ada o BJP ni to ke ordek boro IPF ni boro boto mas total Sekarang edisi election sekarang tahu yang area ini bisingo di pramotan sampai tahu tu tapi tahu kata অনেক টা বানাই আগে আং ওর তাংজাক ওবরো ওরনা আইনি ও আটনুং ওয়ানগর গন্ডাসরা এই কনস্টিটুয়েন্সিও চংবা চাউই পাইও কিন্তু ও ফিল চিন বড় নিয়া আন্দানো চিনি এসটি চিনি কমবারা যেমন ন্যাশনালিস্ট পার্টি নি আন্দারনো তো বিসকাবু কাহাম নংনাই ফাইনেবলে কে থানাই এডিসি ইলেকশনও অনলি 67 80 abon ba se chemo ako paima seklayo karon biskang tai bo hamne jongbo nokhar ka eto din achuk to mani ke biskang belai no hamne bo arno gono gor gonna sara constituency tamna wan su mung no tin ti promote joining rekha ang obo Maharashtra ni je thangsani mari no tui bono logeriwe jin borok ni age bo chung ancholik don khayo tuesday chei tesak TSF ni টিউজেস খায়া আবো বিনি চুং বিভিন্ন দল IPF টি বই খাই লেখা কারণ আবো নাই নাই মানে তাবো একমাত্র চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি রাজা রাজ বংশনি 184 জন রাজানি বংশ কিন্তু অব মহারাজ যেহেতু নেতৃত্ব হামানে চিনি কুমারে থাংসান মারি বেলায় হামনাই টিউজেস চুং 6 শিডিউল বা 7 শিডিউল তো বুকা চিনি টিউজেস নি যারা নেতৃত্ব যেমন ও সামাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া দ্রৌ কুমারী আং তিনি হরিনাথ দেবর মাসো মাছায়া মানুয়া বলং বলং মিসিং মিসিং যেহেতু চিনি কংবারান বাগৈ 19 দফা ট্রাইবেল বাউই বড় সামু খাই ফেকা ও সামুনো চং মহারাজ থাই অবনো সাকসেসফুল থাইনে বাস আসুন বেলায় I think here itself around 180 plus have joined, and it's not about people joining Tipra Motha. It is about people connecting with us. Why do people join one party to another? That is not important. What is important is that when the Tiprasas come together, how can we change the future of our next generation? I have learnt a lot. You're a young man, you're a new reporter, you're a new journalist. I'll tell you something. In life, if you only do politics, you will never achieve anything. But if you love your people with your heart, they know that there's a genuine person there working for them and they come. But then again, I also appeal to my party people that you have to also learn from Bubagra and be humble, be nice, and genuinely love your people. Nobody from outside will come and change our lives. We have to take responsibility of our lives. And I have seen that, today, like I gave a message about unity. Unity is not political. It is about your Dofa. And I'm Dofa. 5 years. Yeah. Those people who are traveling now, who are silent for 5 years, they wouldn't even come to Tiprasa area. Yeah. But now that the election is closed, these people have started traveling to Tiprasa areas. So that's why you all are focusing on me. But I have been all over. In fact, I was in Raima Valley and Ganganagar 2 months ago, 3 months ago. Before that also I was there. I've been here for the last 5-6 years. These guys are coming for the first time because election is closed, so they want to show that they really love our Tiprasa people. But the Tiprasa people are very intelligent. They know that who really is for them and who really is here only to ask for votes. and obligation towards No, no. what is your views? First of all, young man, Yeah. I was also a journalist. So there's a difference between being brutally attacked and someone pelting pebbles at you. Stone, yeah. Pebbles. Yeah, pebbles. They were not stones. Stones are big. I was attacked in Mohanpur in 2021 in open CCTV camera. I was attacked in the SDM's office. Did one person ever get arrested? Why? When Bishwajit Dev Burma was murdered by Pinath Nath, the fireman in Kanchanpur, during Panisagar, you saw the face of that Pinath Nath fellow. Why hasn't he been arrested? When Parmeshwar Young was killed in Gandatisa, not very far from here, people were arrested. They have been released on bail. When Anjal Chakma was killed 3 months ago, yet the main person who is killed is in Nepal and nobody is making any noise. People have forgotten about it. I condemn any sort of violence
अगर किसी ने कौन क्या नाम है आपने बोला, बिपिन की गाड़ी में पत्थर फेंका, नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन हमको कभी कभी लगता है कि ये लोग भी कभी कभी केस फैब्रिकेट करते हैं, क्योंकि तब उनको पीएसओ मिलेगा और पीएसओ मिल के तब घूमेगा तो थोड़ा वीआईपी से लगेगा। लेकिन अगर जेन्युइन अटैक हुआ है तो जो लोगों ने अटैक किया उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो और उनको अरेस्ट किया जाए। मैं उनको डिफेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कभी भी क्रिमिनल एलिमेंट्स को डिफेंड नहीं करता। एंड जब कमलपुर में भी फाइट हुआ था शांतिर बाजार में, सबसे पहले आई वॉज द मैन हु वेंट एंड विजिटेड द लोकल एसडीएम जिसके ऊपर अटैक हुआ था। मैं खुद जीपी हॉस्पिटल गया और मैंने उनके फैमिली के सामने बोला बहुत गलत हुआ। आज तक तिपरा मोथा के वर्कर्स को जब मारा गया है, सीपीएम के वर्कर्स को मारा गया है, कितने बार बिपिन देव वर्मा या बीजेपी भी नहीं, एक दो लीडर्स ने हॉस्पिटल जाकर घायल से बात किया, एक बार भी नहीं। तो वाई शुड यू ओनली आस्क, ये भी माइक उनके मुख पे भी लगाकर पूछे, कभी कभी नहीं पूछेंगे आप, क्योंकि अगर आप पूछेंगे तो आपका केबल चैनल काट देगा, ठीक है, मैं जानता हूँ, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, और अंत में योर वोट, हर वोट, his vote is more important than those people's vote, and these people are with me and we will win. Thank you so much, bro.